Hello Samira, how are you? I'm good. Are you fine? Yes. Dear viewers, আপনি নিশ্চয়ই ইংলিশে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে চান। সো এটি তো একদিনে সম্ভব না। আপনাকে কারো না কারোর সাথে ইংলিশে প্র্যাকটিস করতে হবে, কথা বলে প্র্যাকটিস করতে হবে। আজকে আমি আমার স্টুডেন্ট সামিরার সাথে ইংলিশে কথা বলে দেখাবো যে আপনি কিভাবে আপনার বন্ধুদের সাথে, আপনি আপনার কলিগদের সাথে, আপনি আপনার ফ্যামিলি মেম্বার্স কারোর সাথে ইংলিশে কথা বলবেন, যার মাধ্যমে আপনি ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে পারবেন। সো আমরা কি শুরু করতে পারি? ওকে, সো এভরিডে লাইফে আমরা যে কাজগুলো করি, তোমার নাম কি, তুমি কি করো, তোমার শখ কি, অবসরে কি করা হয়, ফিউচার প্ল্যান কি, তুমি কি কখনো বিদেশে গিয়েছিলে বা ভবিষ্যতে বিদেশে যেতে চাও, এই ধরনের কথাবার্তাগুলি তো আমরা মানুষের সাথে বলি, তাই না? সো এটার একটা ডেমো আমি আজকে সামিরার সাথে প্র্যাকটিস করে দেখাচ্ছি, যেটা কিনা আপনাদেরকে হেল্প করতে পারে। সো সামিরা, আর ইউ রেডি? Yes. Okay, so at first tell me, what's your full name? My name is Samira Ali. Your name is Samira Ali, and what's your nickname? Everybody calls me Sam. Sam? Yes. Okay, how do you spell your name, Sam? S-A-M. Sam. So সে বললো যে সবাই তাকে সাম বলে ডাকে। এবার আমরা আরও কিছু পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি। সামিরা, what's your educational background? I've recently completed my 12th grade and I am planning to join a university. University? Yes. It will be in Bangladesh or in other country? Abroad, not in Bangladesh. What country do you prefer for higher study? I am going to Dubai back to my country because I've been to Bangladesh for the past 2 years just to complete my 11th and 12th grade, and now I'm moving back. So are you really Bangladeshi or you are from other country? Well, I was born and raised up in Dubai, but my parents are from Bangladesh and we've always visited Bangladesh, and Bangla is my mother language. So you were born in Dubai? Yes. Raised in Dubai? Yes. And now you are in Bangladesh? So can you talk in Bangla? I can. So তোমার পুরো নাম কি আমাকে বলবে? আমার নাম সামিরা। সামিরা, তুমি কি ভাত খেতে পারো? জি, আমি ভাত খেতে পারি। খেতে পারি, ওকে। সো আজকে সকালে তুমি কি দিয়ে খেয়েছো বলো? আমি সকালে নাস্তা করি না। নাস্তা করি না? কেন সকালে নাস্তা করো না? আমার কাছে ভালো লাগে না নাস্তা করতে, তাই জন্য। তোমার কাছে নাস্তা করা ভালো লাগে না, সো তুমি দুপুরেও খাবে না? না, দুপুরে আমি ভাত খাই। ভাতের সাথে কি কি থাকে বলো? ভাতের সাথে আমরা বাঙালি মানুষ তো মাছই থাকবে আর শাক থাকবে। আচ্ছা ডিয়ার ভিউয়ার্স, দেখেন সে দুবাইতে তার জন্ম হয়েছে, ওখানে সে তার ছোটবেলা কেটেছে, দেন ঠিক এই কোভিড-19 আগে বাংলাদেশে মেবি চলে এসছে, প্রায় 2-3 বছর বাংলাদেশে। অবশ্যই বাবা মা তার সাথে বাংলায় কথা বলে, কিন্তু সে কিন্তু খুব ভালো বাংলা বলতে পারতেছে না। তো তোমার এই দশা কেন, মানে তুমি ভালো বাংলা পারো না কেন? Because when we were in Dubai, we didn't have friends to speak our Bangla. So how many languages can you speak? I can speak fluent English. I understand Hindi and Urdu. I understand Arabic, and I've taken a French course. So that would be it. So vous parlez français? Yes. Je parle français. মানে আমি কি ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারি? এটা হচ্ছে vous parlez français. আর অ্যান্সার হচ্ছে je parle français, মানে আমি ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারি। So can you talk in Arabic language also? No, not really. I just understand. You can understand? Okay, I will ask you one question in Arabic language. هل تتكلم باللغة العربية? I have no idea what this means. هل تتكلم باللغة العربية? এটা মানে হচ্ছে আপনি কি আরবিকে কথা বলতে পারেন? Can you speak in Arabic language? So তুমি দুবাই থাকতে লাগবে, তার থেকে আমি বেশি আরবি পারি, তো ভিউয়ার্সরা তো আমাকে সাপোর্ট দিবে। Yeah, but because Dubai it's so diverse that you don't need. Okay, আমি তোমাকে সহজ একটা কোশ্চেন করি। মা ইসমুকে, তোমার নাম কি? It means what's my name, so I would just say. অ্যানসার করো, ইসমি। Ismi Samira. ইসমি সামিরা, সে কিন্তু এটা পারছে। আমি আরেকটা কোশ্চেন করি ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা সবাই জানি কাইফা হালুকা। Bikhair alhamdulillah. তুমি আমাকে বলো, আমি অ্যানসার দিচ্ছি। I don't know how to ask. আবার বলো, কাইফা হালুকা বলো। Kaifa haluka. Alhamdulillah bikhairin. Dear viewers, if anyone tells you that how are you in Arabic language, that will be kaifa haluka. আর আপনার অ্যান্সার কি হবে? আলহামদুলিল্লাহ বিখাইরিন। আই এম ভেরি গুড বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি আল্লাহ। সো তুমি কেমন আছো আরবিতে কি বলে? কাইফা হালুকা। আর ইংলিশে কি বলে? হাউ আর ইউ। আর এটার অ্যান্সার ইংলিশে বলে আই এম ফাইন, আমি ভালো আছি। আর আরবিকে বলে আলহামদুলিল্লাহ বিখাইরিন, আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। আই এম ফাইন বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি আল্লাহ। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? আই এম ফ্লুয়েন্ট স্পিকার ইন Arabic also? I don't know, you just asked me. But how what are do you think? If I go to Dubai, can I survive there? Yes, definitely you can survive there even if you don't know how to speak in Arabic.
Well, I don't need to speak in Arabic No, there. because- If I can talk in English, that is enough. Yes. Okay. So আমরা ডিয়ার ভিউয়ার্স এবার সামিরের হবি সম্পর্কে জানতে চাবো। নিশ্চয়ই তার অনেক হবি আছে। সামির, হোয়াটস ইউর হবি? I like to cook, I like to bake, and maybe just use my phone. What can you cook? I'm learning, so I know how to make pasta, I know how to make different kinds of curries. I've just learned recently. I know that after this course, after your IELTS test, you will move to Dubai for higher study. Before that, will you invite me at your home? Definitely, why not? I will test your cooking items. Yes, Really? yes. I'm confident enough to be Really? doing. তো আমরা ডিয়ার ভিউয়ার্স জানবো যে সামিরা তার অবসরে কি করে হোয়াটস ইউর লেজার অ্যাক্টিভিটিস? I like to go out, maybe to a cafe and sit down, have coffee, and eat their cake. Or sometimes I just like to go on long drives with my siblings. ওকে, ক্যান ইউ ড্রাইভ? No, I cannot because I সো haven't. আমি taken কিন্তু the এখানে course. বলা যায় স্ট্যাটিসটা ভুল বলেছি, ক্যান ইউ ড্রাইভ না বলে আমাদের বলা হচ্ছিল ডু ইউ নো হাউ টু ড্রাইভ, ইজ ইট রাইট? Yes. সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু কাউকে যদি বলি যে তুমি কি গাড়ি চালাতে পারো, ক্যান ইউ ড্রাইভ, এটা কথার মধ্যে বলা যায় স্পিকিং এর ক্ষেত্রে, বাট যদি সঠিক ব্যাপারে কথা বলতে হয় তাহলে বলতে ডু ইউ নো হাউ টু ড্রাইভ। সো সামির, ডু ইউ নো হাউ টু ড্রাইভ? No, ওয়াই নট? because I haven't taken up the driving course. I was not 18 when I was in Dubai. Just recently moved. Okay, so do you think after 18 you will learn how to Yes. drive a car? Yes, definitely. Really? Yes. Okay. What will you learn? I mean, self-driving or with family members? Self-driving. Self-driving. So if you are lost, what will be? There's something called as Google Maps, and that's always helpful. If the kidnappers kidnap you? No, they won't because I won't be driving in Bangladesh. If the kidnappers kidnap you, hijack you? No, they won't because in Dubai it's so safe that there's nothing called as kidnappers out there. Who tells you that Dubai is safe for women? Because they've been ranked the world's first country to be safest for a woman to walk out at 3 a.m. in the morning, and it has been proven because now I've lived there my entire life and we have never seen or heard of any situation that has happened with any of our family members or friends. That's What's the difference between Dubai and Dhaka? I think the biggest difference would be that security, women's rights. Like example in Bangladesh, like I don't see women driving because some people tell them that oh you cannot drive just because you're a woman, but then there's equality in Dubai, and I think the biggest difference is just the environment around here because it's so much secure there, but in Bangladesh we don't get that security. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সামিরা অনেক ভালো ফ্লুয়েন্ট ইংলিশে কথা বলছে, মনে হয় মুখস্থ বলতেছে। তুমি কি মুখস্থ বলতেছো? না। তুমি এইভাবে কথা বলো? Yes. হ্যাঁ ডিয়ার ভিউয়ার্স, এত দ্রুত কথা বলা আবার ভালো না, আমি তাকে প্রায় বলি আরেকটু স্লোলি কথা বলতে হবে, কারণ আমি যার সাথে কথা বলছি তাকে তো আমার কথাগুলো বুঝতে হবে, তাই না? যেমন আমি কিন্তু অনেক স্লোলি কথা বলতেছি, মিডিয়াম গতিতে, অনেক স্লো না বা অনেক ফাস্ট না, বাট সে অনেক ফাস্ট বলতেছে। তো আপনারা চেষ্টা করবেন মিডিয়াম গতিতে কথা বলতে। অনেকে মনে করে থাকে যে দ্রুত কথা বলা মানে হচ্ছে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলা, না, মিডিয়াম গতিতে স্বাভাবিকভাবে আমরা বাংলা যেভাবে কথা বলি ঠিক সেভাবে আমরা ইংলিশে কথা বলবো, বেশি ফাস্ট কথা বলা দরকার নেই, ঠিক আছে? আচ্ছা, এনিওয়ে, সো হোয়াটস ইউর ফিউচার প্ল্যান? ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা এবার জানবো সামিরার ফিউচার প্ল্যান কি। হোয়াটস ইউর ফিউচার প্ল্যান সামিরা? Currently, I think I'm going to take a business course, maybe in finance or marketing, and then I am planning to take a course for cooking, which is a 6-month course, and maybe open up my own business because I've been always passionate about it. That's why. জেনে আসি সে শেফ হতে চাই কিনা। ডু ইউ হ্যাভ এনি প্ল্যান টু বি এ শেফ? Not a chef, but then a pastry chef where basically you have a cafe and you make donuts, fresh donuts, cakes, and that's what I've always been wanting. দুবাইতে কত স্টার হোটেল আছে? 5 না 7? 7 star. ওকে ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা জানি যে দুবাইতে অলরেডি 7 স্টার্স আপনার হোটেল আছে। সো সেই সব জায়গায় যদি চাকরি পেয়ে যায় তাহলে সে করবে কিনা, যেহেতু সে অনেক ভালো বেকিং করতে পারে। সো সামিরা, can you think if you get a good job in a 7-star hotel in Dubai, will you join there? Definitely. With high salary. Yes, obviously. Why wouldn't I wouldn't even think twice for it because again, it's going to be at the 7-star hotel and I'll be the highest paid staff. So obviously, I will take it. Do you think your parents will allow you? Yes. Sure. Yes, definitely. Because there is your job security. Really? Yes. Okay. আচ্ছা, এবার আমরা জানতে চাবো যে ওর পছন্দের কোনো গান বা মিউজিক আছে কিনা। সামিরা, do you love music? Yes, I love listening to music. I listen to music every morning. What kind of music do you love?
I like to listen to mostly sad songs, or my favorite artist would be Adele for now. I like her recent one of the albums she has. ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা এবার জেনে আসি যে সামিরার ফেভারিট কোনো মিউজিক আছে কিনা, সে গান শুনতে ভালোবাসে কিনা। সো সামিরা, ডু ইউ লাভ মিউজিক? Yes, I love listening to music. In fact, I listen to music every morning. What's your favorite music? I like to listen to all kinds of music. It's a mix. It depends upon what I like. Currently, I'm listening to Easy on Me by Adele. Okay. So এবার জেনে আসি তার ফ্যামিলিতে কোনো ছোট ভাই বোন আছে কিনা। Do you have any brother or sister? Yes, I have a brother. Okay. Do you love your brother? Yeah, I mean, sometimes I love him, sometimes I hate him. You hate him? Yes. মানে মাঝে মাঝে তুমি ভাইকে ভালোবাসো আবার হেটও করো? হ্যাঁ। এটা আবার কেমন কথা তুমি বলছো? এটা কেমনে হয়? I think it's between all siblings. That's always a love-hate relationship. আচ্ছা, আমরা একটু বাংলায় বলে দিই, বাংলা পারো কিনা? সো তোমার কি ছোট ভাই আছে? হ্যাঁ, আমার ছোট ভাই। সো ছোট ভাইয়ের সাথে তুমি কি তাকে অনেক ভালোবাসো, পছন্দ করো? পছন্দ করি আবার অপছন্দ করি, এটা তো বিটুইন। মানে পছন্দ করি মানে কখন পছন্দ করো আর কখন পছন্দ করো না? পছন্দ করি when বাংলাতে বলো, আমরা শুনতে চাচ্ছি, বলো। আমি ওকে পছন্দ করি যখন আমাদের মধ্যে মিল থাকে, আমরা ঝগড়া করি না। আর ঝগড়া করি যখন মোস্টলি খাবারের ব্যাপারে থাকে। খাবারের ব্যাপারে থাকে মানে সে বেশি খেয়ে ফেলে? হ্যাঁ। মানে কি, মানে বড় মাংসের পিসটা নিয়ে যায়? না, মোস্টলি লাইক whenever like আমি বাইরে থেকে খানা অর্ডার করলাম, he'll take the whole order, he'll not even give me one. মানে he take all order মানে বুঝি না, একটু বাংলায় বলো, আমি এত কথা বুঝি না তো ইংলিশে। ওপরটা খানা নিজের রুমে নিয়ে লক করে রাখে। মানে কি বুঝি না, কি বললে আবার বলো। সে না, এটাই বাংলায় বলো, শুনতেছি কি বললে। সে কি করে? সে পুরো লাইক অর্ডারটা যখন আসে বাসায়, যখন অর্ডারটা বাসায় আসে, হ্যাঁ, তারপরে তখন সে পুরো খানাটা আর কি তার রুমে নিয়ে লক করে। পুরো খানাটা মানে পুরো খানাটা সে কি করে? খাবারটা সে কি করে? আর রুমের মধ্যে নিয়ে লক করে রাখে। রুমের মধ্যে নিয়ে লক করে রাখে। লক করে রাখা বাংলা কি? মানে তালা মেরে রাখে। হ্যাঁ। ওকে। So sometimes do you fight with your younger brother? Yes, I think we fight every day. Who is the winner at last? If I would be logical, it's me, but then he's stronger than me, so he thinks he wins because he'll just hit my hand and run. তুমি তো অনেক কঠিন ইংলিশ বলছো, আমি কিচ্ছু বুঝি না। এটা বাংলায় বলো, মানে ফাইট করে কে জিতে এটা বুঝে আমার ভিউয়ার্সকে বুঝাই বলো তুমি, তাহলে কিন্তু আমার চাকরি থাকবে না আজকে। এটা একটু বাংলায় বলো যে ঝগড়া হইলে কেন ঝগড়া হয় আর কে জিতে লাস্টে, এটা বাংলায় বলো না। একটু চেষ্টা করে দেখো, যে সবাই কিন্তু দেখতেছে সবকিছু, যে ওয়ার্ল্ড পুরো আমাদেরকে দেখতেছে। বলো যে ঝগড়াটা কেন হয় আর ঝগড়া কে জিতে? ঝগড়াটা হয় বিকজ আমরা দুজনই আর কি শয়তানি করি। সো আমার মনে হয় সামটাইমস আমি ওকে মার দিয়ে লাইক রুমের মধ্যে চলে যাব, নাহলে ও সেম করবে, তো এটা নিয়ে ঝগড়া হয়। ডিয়ার ভিউয়ার্স, সামিরা দুবাইতে থাকে, সেখানে সে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে আছে, চাচা চাচি কাজিনরা সবসময় বাংলাতে কথা বলে, তারপর দেখেন সে ভালো বাংলায় কথা বলতে পারতেছে না। আমরা সবাই চাচ্ছি ইংরেজি শিখতে, এবং আপনি আজকে ইংলিশ প্র্যাকটিস করেন, আজকে আপনি ইংলিশ পড়েন, আবার এক সপ্তাহ পড়েন না, আবার এক মাস খবর নাই আপনার, তাহলে তো আপনার দ্বারা ভালো ইংলিশে কথা বলা সম্ভব না। সামিরা সবসময় বাংলা একটা পরিবেশে, মানে ফ্যামিলির মধ্যে বাংলাতে সে ভালো করে কথা বলতে পারতেছে, আপনারা দেখলেন। সো আমরা যদি ভালো ইংলিশে কথা বলতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অনেক ঘাম ঝরাতে হবে। এই যে দেখেন, আমার কিন্তু অনেক ঘাম ঝরতেছে, আপনার জন্য আমি ভিডিও মেক করতেছি। সো আপনাদেরকে ইংলিশ শেখার জন্য আপনাদের অনেক ঘাম ঝরাতে হবে, অনেক পরিশ্রম করতে হবে, অনেক চর্চা করতে হবে, তখনই আপনি ভালো ইংলিশে কথা বলতে পারবেন। Samira, am I right? Yes. So do you have any suggestion for my viewers how they can improve their English language? I think they should watch English movies or TVs, maybe read a book, and most importantly talk to someone who's fluent in English. তুমি ভালো থাকবে, ঠিক আছে? আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।